ومن أعظم النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى على خلقه نعمة الأمن والاستقرار. فنعمة الأمن والاستقرار من النعم التي يجب على الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، فبدون أمن تنتشر الفوضى وتسفك الدماء وتخرب البلاد. Brothers and sisters in Islam, Allah Azza wa Jalla has created the creation and has completed and perfected His countless blessings upon them. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. And if you count the blessings of Allah upon you, you will never be able to count it. إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Certainly Allah is oft forgiving, most merciful. One of the greatest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon His creation is the blessing of peace and security. Peace and security is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that every human being should thank Allah Azza wa Jalla for it. Because without peace and security, chaos prevails and the land will enter a state of chaos. أيها الإخوة، إن نعمة الأمن والاستقرار لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فبنعمة الأمن والاستقرار يهنأ الإنسان، وبنعمة الأمن والاستقرار يعرف الإنسان لذة الطعام والشراب. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن سأل الله عز وجل أن يمن عليه بالأمن. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. في هذا الدعاء العظيم سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل أن يمن على مكة بالأمن وأن يرزق أهلها من الثمرات. ولكن لاحظ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ بالأمن قبل الرزق. بدأ بالأمن قبل الرزق. لماذا؟ لأن الرزق بدون أمن لا يعني شيئا. جميع أموال الدنيا لا تساوي شيئا إذا كانت البلاد تعيش حالة فوضى وعدم استقرار. في سورة أخرى، سورة إبراهيم، سورة تحمل اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في هذه السورة أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل مرة أخرى أن يرزق مكة الأمن، فإليك ما جاء في السورة. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وانتبه معي جيدا إلى هذه الآية. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يرزق مكة ماذا؟ الأمن، وأن يجنبه وذريته ماذا؟ عبادة الأوثان، يعني الشرك. أبو الأنبياء، أبو التوحيد، هو سماكم المسلمين من قبل. يسأل الله عز وجل الأمن قبل أن يجنبه الشرك، قبل التوحيد. شيء غريب. لماذا؟ هل هذا التقديم كان فقط جاء؟ لا يوجد شيء في القرآن بدون حكمة. فهنا قدم إبراهيم الأمن على التوحيد. لماذا؟ لأنه بدون أمن لا يستطيع المؤمن أن يعبد ربه، لا يستطيع المؤمن أن يتعلم دينه، لا يستطيع المؤمن أن يدعو غيره إلى دينه. ما في أمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مكة، ترك مكة، خرج من مكة، لأن مكة في ذلك الوقت أصبحت غير آمنة للمؤمنين. ترك مكة، أفضل بقاع الأرض وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، تركها.
بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الأمن. أين؟ في المدينة. فهاجر صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة حتى يتمكن المؤمنون من عبادة الله تبارك وتعالى في أمن وهدوء، ويتمكن المؤمنون من تعلم دينهم، ويتمكنون من الدعوة، يعني لابد من الأمن. فالأمن ضروري لحياة الإنسان. My brothers and sisters in Islam, no one knows the real value of security and peace except the one who has lost it. Meaning, except the one who lives in fear. Because the blessing of peace and security is important and is a must for the prosperity of mankind. And that is why Ibrahim alayhi salatu wasalam, the father of prophets and messengers, asked Allah Azza wa Jalla to bless him with peace and security. He alayhi salatu wasalam said, as mentioned in Surah Al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, and remember when Ibrahim said, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, O Allah, make this city of Mecca a city of peace and security. وَارْزُقْ أَهْلَهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, and provide its people with fruits, whoever believes in Allah and the last day. If you look at this invocation of Ibrahim, peace be upon him, alayhi salatu wasalam, if you look at it, you notice that Ibrahim alayhi salatu wasalam started with peace before provision. Why? Because provision without peace is meaningless. All the wealth on earth is useless if the place you live in is not secure. If the place you live in is in a state of chaos, it's meaningless. In another surah, and it is a surah that holds his name, alayhi salatu wasalam, the surah of Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala told us that Ibrahim asked him the following: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. And remember when Ibrahim said, O my Lord, make this city of Mecca a city of peace and security, and keep me and my children away from worshipping idols. This is an amazing dua. Why? Because Ibrahim is the father of all prophets and messengers, and Ibrahim is the leader of Tawheed, the leader of monotheism, and he's the one who named us Muslims, those who submit to Allah. He is asking Allah Azza wa Jalla here to provide him with peace, then to keep him away from what? From shirk. You would think that he would ask Allah Azza wa Jalla to keep him away from shirk and to give him peace. No, he said, give me peace and keep me away from shirk. Why? Because when there is no peace, when there is no security, when there is chaos, the believer himself can never be able to worship his God properly. The believer can never learn his religion. The believer can never call others to his religion or spread the goodness of his religion. He can't. He lives in state of fear. And that is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had to leave Mecca, migrated from Mecca, when Mecca at a certain time became a place of hostility against the believers. And when he left it, he turned to it and confirmed something. He said, you are the most sacred place and the most beloved place to Allah subhanahu wa ta'ala. But I'm leaving you. I'm leaving you. Ya subhanallah, why? What happened? Because there is no peace. There was no security. I'm leaving you to Medina. Looking for what? Looking for peace and security. So that the believers, the Sahaba, may Allah be pleased with them all, can worship Allah subhanahu wa ta'ala in peace and security, and can learn their religion in peace and security. They don't fear to go to the masjid, to the mosque. They can call others to the goodness and spread the goodness when there is peace and security. And therefore it is very important that the Muslim knows that peace and security is fundamental
for the success and prosperity of humanity. أيها الإخوة، لقد بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنواع الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن في الدنيا. في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الابتلاءات التي تصيب المؤمن في الدنيا. قال تعالى: ولنبلونكم، من المؤمنين، لأن الآية اللي قبلها تتكلم عن المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل هذه الابتلاءات ذكرها الله سبحانه وتعالى تصيب المؤمن، لكن بدأ بالخوف. لماذا؟ لأن الخوف أشد وأخطر الابتلاءات التي قد تصيب المؤمن. الخوف، نعم. فلهذا يجب على المسلم أن يعمل جاهدا لاستتباب الأمن والاستقرار حيثما كان، خاصة في هذه البلاد التي نحن فيها. هذه البلاد التي نعيش فيها كانت بلاد آمنة، كانت حريات دينية، والآن أصبحت هناك ضغوطات كبيرة جدا. فالمسلم يجب عليه أن يعمل جاهدا لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر الأمن والاستقرار في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد. Brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us in the Quran the types of tests that can befall upon the believer. The believer, not the believer. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, and loss of wealth, lives and fruits. وبشر الصابرين, and give good or glad tidings to the patients, to those who are patient. Here Allah subhanahu wa ta'ala started with the test of fear before the test of hunger and before the test of poverty. Why? Because fear is greater. The test of fear is greater than the test of hunger and poverty. It's a greater test. So that is why the Muslim should work hard to spread peace and security wherever he is, and especially in this country. As you know, there is a pressure on religions, Islam in particular, and other religions in general. And therefore, it is an obligation for the Muslim to be a source of peace and security so that the people can go on with their lives in peace and tranquility, and so that the country can prosper as well. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لا يخفى عليكم أن هذه البلاد تعيش في مرحلة ضغط كبير على الديانات بصفة عامة وعلى الإسلام بصفة خاصة. الأسبوع هذا وقعت تهديدات لمعابد يهودية ومدارس يهودية، بل نبشت قبور للجالية اليهودية. هذا العمل لا يقبله الإسلام بل ولا يقبله الإنسان. أنا ذكرت في خطبتين أو ثلاثة قبل هذه الخطبة، ذكرت أنه وصلتنا رسائل مساندة من الجالية اليهودية والنصرانية وحتى من الملحدين. فنحن أيضا
نقول أننا نساند الجالية اليهودية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها. كيف تنبش القبور؟ كيف تنبش قبر؟ سبحان الله. يعني نحن الحمد لله الإسلام حثنا على احترام البشر أحياء وأمواتا. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح كان جالسا فمرت جنازة فقام عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يعني أنت ظنيتها مسلم؟ لا مو مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ فهذه التهديدات وهذه الطيش هذا الذي يقع هذا غير مقبول. وكما قلنا كما اتصلت بنا نحن الجاليات اليهودية والجالية النصرانية، وقلت حتى يعني الملاحدة وغيرهم اتصلوا بنا وساندونا في الظروف الصعبة التي مررنا بها منذ أسابيع، ونحن أيضا نساندهم ونقف إلى جانبهم في هذا الوقت الصعب الذي يمرنا به. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من بدأ هذا العمل، ليس يعني نحن لسنا يعني نأتي بشيء جديد. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة أول شيء قام به صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، أسس المسجد وعقد معاهدات مع اليهود، وقرأوها في كتب السيرة والحديث. ونحن إن شاء الله وصلنا إلى هذه المرحلة من وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في دروسنا الأسبوعية في هذه، وسنتكلم عنها وموجودة في الحديث وموجودة في كتب السيرة. يعني لا نأتي بشيء جديد يا مبتدعة يا مش عارف إيش، لا، كل شيء موجود، لم نأتي بشيء جديد. فهذا ليس جديدا على الإسلام الحمد لله، هذا من أول خطوة انطلقت فيها ما يسمى بالدولة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبنية على أسس المساواة ومبنية على أسس التوحيد. My brothers and sisters in Islam, as you know, there is a lot of pressure these past months on religions in general and on Islam in particular. We've been through a lot of pressure and we found big support. And I say it again, big support. We received big support from Jewish community, from the Christian community, from atheists. I received the emails, I received the phone calls. Countless calls of solidarity. And as you know, this week, few days ago, the Jewish community went through hardship. Some schools were attacked, some synagogues were attacked. I even heard that some graveyards were attacked. If we arrive to that, this is very dangerous. Graveyard? Brothers and sisters, Islam teaches us that we respect the human being, whether he's alive or dead. We have to respect the human being. In fact, the Nabi alayhi salam, as mentioned in authentic hadith, was sitting and a janazah, a funeral was passing by. So Nabi alayhi salam stood up. The Sahaba wanted just to remind him. They said, Ya Rasulullah, you know, this is not a Muslim. This is a Jewish. Then Nabi alayhi salam turned and he said, Alasiyat nafsan, it's not a soul? So they stood up. Oh, so it's, okay. We understand the lesson. Yes. Yes. We have to respect the human being alive and dead. And the Nabi alayhi salam, the moment he entered al-Madinah looking for peace, the first thing he did, he established the brotherhood between the Muhajirin and Ansar. And he built his mosque. And at the same time, as mentioned in the books of Sirah and the books of Hadith, signed many treaties with the Jewish community in Al-Madinah. And like I said, this is something that we are teaching here about the Sirah, and we are at this phase, the phase of the migration of the Prophet ﷺ to Al-Madinah, and we will talk about it. So it is not something that we are mentioning and it's just, myths. No, it is written, documented in the authentic books of Sirah and of the Hadith. And Nabi ﷺ, the moment he arrived, he established peace with the Jewish community, and in fact he went far.
that in case Al-Medina is attacked, the Muslims and the Jewish will stand together against the offender. Read it. And if any attack happens against the Jews, the Muslims will protect them. And if any attack happens against the Muslims, the Jews, they must protect them as well. So what is this? Calling schools, attacking place of worship. This is not the country that we know. This beautiful country is not like that. And it will never be like that. So, like I said, as Muslims, we received support from other communities, and we are giving our support to the Jewish community that is facing hardship right now, and we give our support to anyone who faces hardship. This is our deen, brothers and sisters. This is our religion. This is the way it works. And this is the way it is. And everything I said is documented. And you can check even the explanation of the scholars. If I said something that is not correct, check it. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة ولعلها أن تكون ساعة الإجابة أن يجعل لنا لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا، وأن يحفظنا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد، وأن يحفظنا من الأشرار، من الحاسدين، من الحاقدين، من الماكرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا منهم وأن يبعد عنا شرهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الجالية ويحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارضنا وارض عنا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.